নমস্কাৰ কন্যাকালৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই কুমকুম ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছতেই নিজৰ ক্ষমতা দেখুৱাইছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিক হোৱাইট হাউছলৈ মাতি নি এক বৈঠকত মিলিত হয় আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু তাৰ পাছতেই ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত সুদীৰ্ঘ 2 বছৰ ধৰি চলি অহা যুদ্ধত শান্তি চুক্তিত মিলিত নহওঁ বুলি কোৱাৰ পাছতেই জেলেনস্কিৰ ওপৰত খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰা দেখা গ'ল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পক বাকবিতণ্ডাত লিপ্ত হোৱা দেখা গ'ল অন কেমেৰা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে শান্তিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ নকৰো বুলি কোৱাৰ পাছতে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে অন কেমেৰা গালি পৰা দেখা গ'ল ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিক আৰু সেই সভা সীমানতে ত্যাগ কৰা দেখা গ'ল ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি সুদীৰ্ঘ 2 বছৰ ধৰি ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ চলি আহিছে আৰু ইউক্ৰেইনৰ জনসাধাৰণক এনেদৰে বিপদত পেলোৱাৰ কোনো অধিকাৰ নাই ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিক বুলি কৈ তীব্ৰ ককৰ্চনা কৰা দেখা গ'ল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পক আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই গৈছো সবিশেষ খবৰ কন্যাকা লাইভৰ দৰ্শকক ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিক ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ধমক আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিক দিলে অন কেমেৰা ধমক বৈঠকৰ মাজতে দুই ৰাষ্ট্ৰ নেতাৰ মাজত তীব্ৰ বাকবিতণ্ডতা হোৱাইট হাউছত বৈঠক চলি থকাৰ মাজতেই দুই ৰাষ্ট্ৰ নেতাৰ মাজত দেখা গ'ল তীব্ৰ বাকবিতণ্ডতা মিডিয়াৰ সন্মুখতে জেলেনস্কিক ধমক লগালে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে শান্তি চুক্তি মানি নলওঁ বুলি কোৱাৰ পিছতেই জেলেনস্কিক ধমক ট্ৰাম্পৰ ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধত অন্ত পেলাবলৈ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত নকৰো বুলি কোৱাৰ পাছতেই ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিক ধমক দিলে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে খঙতে হোৱাইট হাউচ এৰিলে জেলেনস্কিয়ে আমেৰিকাৰ হোৱাইট হাউচত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এনেদৰে বাকবিতণ্ডাত লিপ্ত হোৱাৰ পাছতে খঙত হোৱাইট হাউচ ত্যাগ কৰিলে জেলেনস্কিয়ে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হৈ বৈঠক এৰি গুচি যায় জেলেনস্কি শান্তি স্বাক্ষৰিত নকৰো বুলি কোৱাৰ পাছতেই ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ ধমক দিয়ে জেলেনস্কিক আৰু তাৰ পাছতেই সেই বৈঠক ত্যাগ কৰে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে শান্তি চুক্তি মানি নলওঁ বুলি কোৱাৰ পিছতেই ধমক দিয়ে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে দুইখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ কৈছিল ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কিন্তু এই প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে সহায় কৰি আহিছিল জেলেনস্কিক আমেৰিকাৰ পূৰ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি আহিছিল জেলেনস্কিক কিন্তু বৰ্তমানৰ যি ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সহায় আগ নবঢ়াও বুলি কৈছে জেলেনস্কিক ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধত কোনো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগ নবঢ়াও বুলি কৈছে ইউক্ৰেইনক একেদৰে ট্ৰাম্পৰ পৰাও জেলেনস্কিয়ে বিচাৰিছে আৰ্থিক আৰু সামৰিক সহায় যিদৰে পূৰ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ইউক্ৰেইনক ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্থিক আৰু সামৰিক সহায় আগবঢ়াই আহিছিল ঠিক তেনেধৰণৰ সহায় তেওঁ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ পৰাও আশা কৰিছিল কিন্তু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে সেই সহায় আগ নবঢ়াও বুলি কৈছে আৰু পুটিনক ৰোধ কৰিবলৈ বিচৰা সহায় নোপোৱাত এতিয়া ক্ষুভিত হৈ পৰিছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো যে খনিজ সম্পদৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ নকৰাকৈ খঙত হোৱাইট হাউচ এৰিলে জেলেনস্কিয়ে দুইখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত অৰ্থাৎ আমেৰিকা আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত খনিজ সম্পদৰ ওপৰত এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱা কথা আছিল কিন্তু খঙত সেই বৈঠক ত্যাগ কৰিলে জেলেনস্কিয়ে আৰু জেলেনস্কিয়ে লাখ লাখ মানুহৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ অভিযোগ ট্ৰাম্প ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধত হাজাৰ হাজাৰ লোকে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু এইদৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ লাখ লাখ লোকৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ কোনো অধিকাৰ নাই জেলেনস্কি বুলি ক'লে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আৰু তাৰোপৰি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক অসন্মান কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আৰু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পক্ষপাতী নেকি বুলি জেলেনস্কিলৈ প্ৰশ্ন ট্ৰাম্পৰ তেওঁ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পক্ষপাতী নেকি বুলি ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিলৈ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ আমেৰিকাই যুদ্ধ সামগ্ৰী নিদিলে 2 সপ্তাহৰ ভিতৰত শেষ হৈ যাব ইউক্ৰেইনক যদি ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আমেৰিকাই কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক আৰু সামৰিক সাহায্য আগ নবঢ়ায় তেনেহলে 2 সপ্তাহৰ ভিতৰতে নিঃশেষ হৈ যাব ইউক্ৰেইন আৰু এইদৰে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিক ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে অন কেমেৰা মিডিয়াৰ সন্মুখত দিছে ধমক বৈঠকৰ মাজতে দুই ৰাষ্ট্ৰ নেতাৰ মাজত তীব্ৰ বাকবিতণ্ডতা দেখা পোৱা গ'ল হোৱাইট হাউচত যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বৈঠকতে দুই নেতাৰ মাজত তীব্ৰ বাকবিতণ্ডতা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শান্তি চুক্তি মানি নলওঁ বুলি কোৱাৰ পিছতে জেলেনস্কিক ধমক ট্ৰাম্পৰ ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত চলি থকা সুদীৰ্ঘ 2 বছৰ কালৰ যুদ্ধক অন্ত পেলাবলৈ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ কৈছিল ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কিন্তু এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ নকৰো বুলি কোৱাৰ পাছতে জেলেনস্কিক ধমক ট্ৰাম্পৰ আৰু খঙতে হোৱাইট হাউচ এৰিলে জেলেনস্কিয়ে আৰু ঠিক তেনেদৰে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ধমক দিয়াৰ পাছতে হোৱাইট হাউচ ত্যাগ কৰে জেলেনস্কিয়ে
তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হৈ বৈঠক এৰি গুচি যায় জেলেন্সকি দুই ৰাষ্ট্ৰনেতাৰ মাজত যি তৰ্কযুদ্ধ হয় তাৰ পাছতে হোৱাইট হাউচ অৰ্থাৎ বৈঠক এৰি গুচি যায় জেলেন্সকি প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে সহায় কৰি আহিছিল জেলেন্সকি আমেৰিকাৰ যি পূৰ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল জো বাইডেন তেওঁ কিন্তু জেলেন্সকিক সহায় কৰি আহিছিল আৰ্থিক আৰু সামৰিকভাৱে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে জেলেন্সকিক কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰো বুলি কোৱাৰ পাছতে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ সেই বৈঠক ত্যাগ কৰে জেলেন্সকিয়ে প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে সহায় যিদৰে জেলেন্সকি কৰি আহিছিল ঠিক তেনেধৰণৰ সহায় তেওঁ আশা কৰিছিল ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ পৰা একেদৰে ট্ৰাম্পৰ পৰাও জেলেন্সকিয়ে বিচাৰিছে আৰ্থিক আৰু সামৰিক সহায় কিন্তু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কোনো ধৰণৰ সহায় আগনবঢ়ায় শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনোৱাৰ পাছতে দুই ৰাষ্ট্ৰনেতাৰ মাজত বাক বিতণ্ডতাৰ সৃষ্টি হয় আৰু পুতিনক ৰোধ কৰিবলৈ বিচৰা সহায় নোপোৱাত ক্ষুভিত হৈ পৰে জেলেন্সকি ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যি যুদ্ধ চলি আছে ইউক্ৰেইনৰ সেই যুদ্ধত আমেৰিকাই কোনো ধৰণৰ সহায় আগনবঢ়াব বুলি কওঁতে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰে জেলেন্সকি আৰু খনিজ সম্পদৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ নকৰাকৈ খঙত হোৱাইট হাউচেৰে জেলেন্সকিয়ে দুইখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজতে অৰ্থাৎ আমেৰিকা আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত খনিজ সম্পদৰ বাবে এক চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু সেই চুক্তি স্বাক্ষৰ নকৰাকৈ হোৱাইট হাউচ ত্যাগ কৰে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেন্সকি আৰু জেলেন্সকিয়ে লাখ লাখ মানুহৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে এইদৰে তেওঁ ইউক্ৰেইনৰ লাখ লাখ জনতাৰ জীৱনৰ ওপৰত হেতালি খেলিব নোৱাৰে আৰু আমেৰিকাক অসন্মান কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে জেলেন্সকিৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক বহুবাৰ জেলেন্সকিয়ে অসন্মান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ আৰু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পক্ষপাতী নেকি বুলি জেলেন্সকিলৈ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন ট্ৰাম্পৰ ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেন্সকিয়ে বৰ্তমান সময়ত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হোৱাটো বিচাৰে নেকি বুলি পোনপটীয়া প্ৰশ্ন কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আৰু আমেৰিকাৰ যুদ্ধ সামগ্ৰী নিদিলে দুসপ্তাহৰ ভিতৰত শেষ হৈ যাব ইউক্ৰেইন যদিহে আমেৰিকাই কোনো ধৰণৰ সহায় ইউক্ৰেইনক নকৰে তেনেহলে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে টিকি থাকিব নোৱাৰে ইউক্ৰেইন আৰু দুসপ্তাহৰ ভিতৰতে শেষ হৈ যাব ইউক্ৰেইন What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. I'm not playing cards. Right now, you don't. You're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's backed you far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this.
you have a damn good chance of we coming are out staying, okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have You our invited military me- equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of except times that thank there, you except to that, American people. except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I over understand, there. sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running low I on know. soldiers. Don't- Listen, don't please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- that what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with a you. guy named Biden, who was not a smart person. This That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question to Mr. Vice President. I'm sorry, It's going to be here. a tough deal to make, Um, because the attitudes have to change. what if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do you do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you but saying? what She's if asking, what if Russia Putin breaks the breaks ceasefire? for What the- if anything? What if a bomb drops on your head right now? But they have Okay? broken What if they ceasefire. broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. But all- Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. And he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they said, oh, the laptop from hell was made by Russia. The 51 agents. The whole thing was a scam. And he had to put up with that. He was being accused of all that stuff. All I can say is this. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. All right. We'll see what we can do about putting it together. Thank you. Guys, come on, let's go. We'll see. I don't know. All right, guys, come on. Wait, hey, come on. Guys, come on, let's move, please.